Hello everyone, nice to see you again. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយដែលបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀត Today we continue our lesson unit 21 A World of Fun បាទថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងហើយ Today we continue to section B A World of Fun There's something about the moon យើងចូលដល់ section B គឺមានអ្វីមួយអំពីព្រះច័ន្ទ Number 1 Why do you think they are celebrating តើអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាពួកគេកំពុងតែអបអរសាទរ Okay, there are 4 pictures A, B, C and D. All of them are celebrating. And can you guess why do you think they are celebrating? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែអបអរសាទរ Okay, let's guess all together. តោះទីទាំងអស់គ្នាណា I think they're celebrating because ខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងតែអបអរសាទរពីព្រោះ Picture A They are wearing sari ពួកគេកំពុងតែស្លៀករ៉ូប B They are standing in the white snow ពួកគេកំពុងឈរនៅលើព្រិលពណ៌ស They are dancing ពួកគេកំពុងតែរាំ D They are watching the dragon dancing ណាពួកគេកំពុងតែមើលការលោតមង្សាយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការទូទាយទុកទេឥឡូវយើងទៅអានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការទូទាយរបស់យើង Okay, look at the picture. First picture and read and translate the paragraph. អញ្ចឹងយើងអាននឹងបកប្រែអត្ថបទ 1. Hi, my name is Dashi. សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Dashi. I am Malaysian. ខ្ញុំគឺជនជាតិម៉ាឡេស៊ីឬក៏ Malaysia. Today is a special day. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយ Today we are celebrating Thai Pusan ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែអបអរពិធីបុណ្យ Thai Pusan We're Hindu ពួកយើងគឺគោរពសាសនា Hindu It's a full moon party វាគឺជាពិធីបុណ្យព្រះច័ន្ទពេញវង្ស We're carrying milk up the stairs ពួកយើងកំពុងតែទូលក្បាលឬក៏យួរឬក៏កាន់ណាទឹកដោះគោឡើងទៅលើចន្ទា There are a lot of people here នៅទីនេះមានមនុស្សជាច្រើន We're all having fun ពួកយើងអស់គ្នាកំពុងសប្បាយរីករាយ Can you see me តើអ្នកអាចមើលឃើញខ្ញុំទេ I'm climbing ខ្ញុំកំពុងតែឡើង I'm wearing my best yellow sari ខ្ញុំកំពុងតែស្លៀករ៉ូបពណ៌លឿងដែលហៅថា sari នោះបាទ I always get a new sari for Thai Pusan ខ្ញុំតែងតែទទួលបាន sari ថ្មីមួយសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Thai Pusan A sari is a special dress. Sari គឺជារ៉ូបពិសេសម្យ៉ាង Okay, now read all together again. Hi, my name is Dashi. I'm Malaysian. Today is a special day. Today we are celebrating Thai Pusan. We're Hindu. It's a full moon party. We're carrying milk up the stairs. There are a lot of people here. We're all having fun. Can you see me? I'm climbing. I'm wearing my best yellow sari. I always get a new sari for Thai Pusan.A sari is a special dress. Okay, number 1, picture A. And continue to number 2. តោះបន្តទៅជំនួយទី 2. Look at us.
ក្រឡេកមើលពួកយើងឬក៏មើលមកពួកយើងណែ we're dancing and it's really fun ពួកយើងកំពុងតែរាំវាហើយវាគឺពិតជាសប្បាយរីករាយ I'm Ken and I live in UA ខ្ញុំឈ្មោះ Ken ខ្ញុំរស់នៅ UA UA ហ្នឹងគឺឈ្មោះកន្លែងមួយរបស់ជនជាតិដើមរបស់វៀតណាមណាដែលជនជាតិវៀតណាមពីដើមគេឲ្យគេអានជាភាសារបស់គេថា UA ក្រោយមកជាយួនឬក៏អាណាម Today is a special day ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយ It's the first day of Tết in Vietnam វាគឺជាថ្ងៃដំបូងឬក៏ថ្ងៃទី1នៃ Tết នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម Tết is the name for New Year in Vietnam Tết គឺជាឈ្មោះនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម I'm happy because on the first day we get an envelope with lucky money inside ខ្ញុំរីករាយពីព្រោះនៅថ្ងៃទី1យើងបានទទួលស្រោមសម្បត្តិដែលមានលុយនោមសំណាងនៅខាងក្នុងដែលភាសាចិនគេថាអាំងប៉ាវហ្នឹងណាបាទ I'm wearing my favorite pink dress ខ្ញុំកំពុងស្លៀករ៉ូបបាទពណ៌ផ្កាឈូក Okay number 2 picture C ណាបាទចឹងរូបទី2អត្ថបទទី2ហ្នឹងគឺចូលត្រូវនឹងរូបអក្សរ C Now read all together again number 2 Look at us we're dancing and it's really fun I'm Ken and I live in UA Today is a special day It's the first day of Tết in Vietnam Tết is the name of New Year's in Vietnam. I'm happy because on the first day we get an envelope with lucky money inside. I'm wearing my favorite pink dress. Okay, continue to number 3. តទៅចំណុចទី3 Picture D. Hello My name is Sarai សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Sarai That's me and with my family នោះគឺជាខ្ញុំហើយនឹងជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ We're having fun today because it's Chinese New Year ពួកយើងកំពុងសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះវាគឺជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនWe're watching the dragon dancing យើងកំពុងតែមើលការលោតម៉ុងសាយ It's beautiful វាគឺស្រស់ស្អាត We're Cambodian but we still celebrate Chinese New Year ពួកយើងគឺជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែអបអរសាទរឬក៏ប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំចិន It's because mom is Chinese Cambodian ពីព្រោះតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាជនជាតិចិនកាត់ខ្មែរ We always eat special food for Chinese New Year ពួកយើងតែងតែញ៉ាំអាហារបរិភោគឬក៏ញ៉ាំអាហារពិសេសនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនI always get lots of fruit and new clothes ខ្ញុំតែងតែទទួលបានផ្លែឈើនិងសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើន It's my favorite times of the year វាគឺជាថ្ងៃវាជាពេលវេលាដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ Okay the paragraph 3 picture D Okay now read again Hello, my name is Sarai. That's me with my family. We're having fun today because it's Chinese New Year's. We're
Watching the dragon dancing is beautiful. We're Cambodian. But we still celebrate Chinese New Year. It's because mom is Chinese Cambodian. We always eat special foods for Chinese New Year's. I always get lots of fruit and new clothes. It's my favorite times of the year. Okay, continue to number 4. តើបន្តទៅចំណុចទី 4. Hi, we're from Mongolia. សួស្តីពួកយើងមកពីប្រទេសម៉ុងហ្គោលឬក៏ម៉ុងហ្គូលីណា I'm Bolama and that's my brother. ខ្ញុំឈ្មោះ Bolama ហើយនោះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ His name is Bad. ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Bad. Today is the first day of Sagansa. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី 1 នៃបុណ្យ Sagansa. That is Mongolian New Year's. នោះគឺជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជនជាតិម៉ុងហ្គូលី We call this month Vai month. យើងហៅខែនេះថាខែពូស We are standing in the white snow. ពួកយើងកំពុងឈរនៅលើព្រិលពូស My mom is inside making rice food for lunch. ម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែធ្វើចំណីអាហារពូសសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ We are wearing our new clothes. ពួកយើងកំពុងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ពួកយើង We always get new clothes for Sagansa. យើងតែងតែទទួលបានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Sagansa. And we always get lollies as well. ហើយពួកយើងក៏ទិញស្ករគ្រាប់ផងដែរ Okay, number 4, picture B. Okay, now read again. Hi, we're from Mongolia. I'm Bolama and that's my brother. His name is Bad. Today is the first day of Sagansa. That is Mongolian New Year. We call this month is Vai month. We are standing in the white snow. My mom is inside making rice foods for lunch. We are wearing our new clothes. We always get new clothes for Sagansa. And we always get lollies as well. Okay, thank you for practice all together. For next video, we will continue to number 3. Write the answer in the notebook. Thanks. See you soon.